Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मधुरा वृंदावन धाम की मायपुर नवद्वीप धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देव की तुलसी महारानी की समवेत भक्त वृंद की हरनाम संकीर्तन यज्ञ की युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज assembled devotees Hare Krishna all glorious assembled devotees Hare Krishna all glorious assembled devotees Hare Krishna all glories to Sri Guru and Sri Gauranga all glories to Srila Prabhupada की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं पुंगं लंघायते गिरिमत्कृपातं परमानंद माधवं श्री चैतन्य हरि ओम तत्सत् हरे कृष्ण. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 19, verse sloka number 32. Parīkṣid uvāca aho adya vayaṁ brahman aho adya vayaṁ brahman sat-sevyāḥ kṣatra-bandhavaḥ sat-sevyāḥ kṣatra-bandhavaḥ kṛpayātithi-rūpeṇa kṛpayātithi-rūpeṇa bhavadbhis tīrthakāḥ kṛtāḥ bhavadbhis tīrthakāḥ kṛtāḥ. Parīkṣid uvāca aho adya vayaṁ brahman sat-sevyāḥ kṣatra-bandhavaḥ kṛpayātithi-rūpeṇa bhavadbhis tīrthakāḥ kṛtāḥ.
Parikshit uvāca. The fortunate Mahārāja Parikshit said, Aho, adya, today, vayaṁ, we, brahman, O brahmana, sat-sevyāḥ, eligible to serve the devotee, kṣatra, the ruling class, bandhavaḥ, friends, kṛpayā, by your mercy, atithi-rūpeṇa, in the manner of a guest, bhavadbhiḥ, by your good self, tīrthakāḥ, qualified for being places of pilgrimage, kṛtāḥ, done by you. Translated by Srila Purport. The fortunate King Pariksit said, by your mercy only you have sanctified us, making us like unto places of pilgrimage, all by your presence here as my guest. By your mercy we, who are but unworthy royalty, become eligible to serve the devotee. Purport. Saintly devotees like Śukadeva Goswami generally do not approach worldly enjoyers, especially those in royal orders. Mahārāja Pratāparudra was a follower of Lord Caitanya, but when he wanted to see the Lord refused to see him because he was a king. For a devotee who desires to go back to Godhead, two things are strictly prohibited: worldly enjoyers and women. Therefore, devotees of the standard of Sukadeva Goswami are never interested in seeing kings. Mahārāja Parikshit was, of course, a different case. He was a great devotee, although a king, and therefore Sukadeva Goswami came to see him in his last stage of life. Mahārāja Parikshit, out of his devotional humility, felt himself an unworthy descendant of his great Kshatriya forefathers, although he was as great as his predecessors. The unworthy sons of the royal orders are called kṣatra-bandhavas, as the unworthy sons of the brahmanas are called dvija-bandhus or brahma-bandhus. Mahārāja Parikshit was greatly encouraged by the presence of Sukadeva Goswami. He felt himself sanctified by the presence of the great saint, whose presence turns any place into a place of pilgrimage.
Hare Krishna. Now the context was set for Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami arrived and Sukadeva Goswami sat. In the previous verse, translation says, Sukadeva Goswami sat perfectly pacified. இங்கே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவருடைய அரியணையில் வந்து உட்காந்துருக்கிறாரு. எப்படி வந்து ஒரு நிலவை சுற்றி நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்குதோ அதே மாதிரி இங்கே அமைப்பு இருக்குது. When Sukadeva Goswami sat perfectly and he is ready to answer any question without hesitation. That's what translate. சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கே உட்காந்ததுக்கப்புறம் அவர் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதை வந்து எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லாமல் பதிலளிக்க ரெடியாக இருக்கிறாரு. Now Parikshit Maharaj approached him by bowing down before him. இப்போ பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவர் முன்னாடி வந்து தலை வணங்கி அவர் வந்து கேள்வி கேட்க போகிறாரு. And offer his respects and inquired politely with sweet words. அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு இனிமையான வார்த்தைகள் மூலம் வந்து அவருக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்குறாரு. That's what we discussed yesterday. அதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். Now Parikshit Maharaj is going to speak. இப்போ வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் பேச போகிறாரு. So Prabhupada says in the Purport translation, the fortunate King Pariksit said. பிரபுபார் வந்து பொருளறிவு சொல்கிறாரு, பரீட்சித் வந்து சொன்னார். So here our Acharya is saying, Prabhupada was telling Parikshit Maharaj is very fortunate. இங்கே வந்து பிரபுபார் சொல்கிறாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So they are saying, what a surprise, I am born in a warrior class, Kshatriya class. I have born in a Kshatriya class. அவர் சொல்கிறாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறாரு, நான் வந்து சத்திரிய குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Even though I am born in a Kshatriya class, I have become deserved to receive and serve the noble personality like you. நான் வந்து ஒரு சத்திரிய குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் ஒரு பெரிய உயர்ந்த நபரான உங்களை மாதிரி நபர்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து பாத்தியப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And you bestowed the status of the pilgrimage center. நீங்கள் வந்து ஒரு புண்ணியஸ்தலத்தினுடைய உள்ள எல்லா இடத்தையும் வந்து உங்ககிட்ட வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Here the translation of says, making the places of pilgrimage by the appearance of saintly personalities. இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, அந்த புண்ணியஸ்தலங்கள் எல்லாமே வந்து தூய்மை அடைகிறது வந்து உங்களை மாதிரி உயர்ந்த சாதுக்கள் இருக்கிறதுனால தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. How they can make a place into pilgrimage center? எப்படி வந்து ஒரு இடத்த வந்து அவங்க வந்து ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக மாற்றுறாங்க? By their compassion coming as a guest. அது எப்படின்னா அவங்க வந்து கருணையோடு அங்கே இருக்கிற விருந்தினர்கள்ட்ட கருணையை காட்டுறதுனால. And their nature is fully divine. Because of their nature is fully divine, they make the place as pilgrimage center. அவங்க வந்து அந்த கருணையை காட்டுறதுனால வந்து அந்த இடம் வந்து ஒரு புனிதத்தலமாக மாறுது. Purport translation says, by the mercy of saintly persons like Sukadeva Goswami, not only Sukadeva Goswami, many saintly personalities are present there. இங்கே வந்து இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி மட்டும் இருக்கிறதுனால இந்த இடம் வந்து புனிதத்தலமாக மாறல, நிறைய அங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதிரி ஆட்கள் இருக்கிறதுனால அது புனிதத்தலமாக மாறுதுன்னு பிரபுபாதர் சொல்கிறார். It is a great pilgrimage center. It is not just like Parasuram, Vasishta, many great saintly personal all over the universe they appeared there. இங்கே பரசுராமர், வசிஷ்டா அந்த மாதிரி பெரிய சாதுக்கள் மாதிரி இல்லாமட்டாலும் இந்த சாதுக்களும் வந்து தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க. And translation says, Parikshit Maharaj was saying, I am unworthy royalty. Because of
compassion, mercy shown, I become eligible to serve the devotee. பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறார், நான் வந்து ஒரு மதிப்பே இல்லாதவன், ஆனால் உங்களை மாதிரி பெரிய சாதுக்கள் இருந்ததுனால தான், அவங்களுடைய கருணையினால தான் என்னால் வந்து இந்த மாதிரி வழிபட முடியுது, வணங்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாரு. So in the purport, Prabhupada says, generally Sukadeva Goswami, saintly people like Sukadeva Goswami generally doesn't approach worldly people. இது வந்து இங்கே பிரபுபார் வந்து இது எப்படி கொடுக்காருன்னா, பொதுமக்கள் மேலே நீங்கள் கருணை காட்டுறீங்க அப்படின்னு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட பரிசுத்த மகாராஜ் சொல்கிறாரு. Yes, Prabhupada says, especially those in royal order. அது குறிப்பாக யாராச்சும் குறிக்கிற மாதிரி சொல்கிறாருன்னா, பிரபுபார் அந்த அரச நிலையில் இருக்கிற அரசர்களாக இருக்கிறவங்கள குறிக்குது. Prabhupada also gives an example here. Lord Caitanya is not interested to visit to see the King Pariksit. பிரபுபார் சொல்கிறார், சைத்தன்ய மகாபுரம் வந்து பிரதாபருத்ராவை வந்து சந்திக்கிறதுல வந்து ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தாருன்னு சொல்கிறாரு. But Prataparudra is very much determined to have darshan of Sri Chaitanya Mahaprabhu to get his blessings. ஆனால் பிரதாபருத்ரா வந்து ரொம்ப ஒரு உறுதியோடு இருந்தார், சைத்தன்ய மகாபுருடைய கருணை எப்படியாவது வாங்கணும்னு. And Chaitanya Prabhupada writes in the Purport, that is a qualification to with determination, the qualification to get the blessings of Lord Caitanya. அந்த திடமான ஒரு மனநிலை உறுதி தான் வந்து அவர் வந்து இந்த பிரதாபருத்ராவை வந்து தகுதியாக்குனுச்சு, சைத்தன்ய மகாபுரோட சந்திக்கு தகுதியாக்குச்சு. Finally, Prataparudra became victorious by the blessings of Lord Caitanya and also by the blessings of his spiritual master. இந்த சைத்தன்ய பிரதாபருத்ரா வந்து இதில் வந்து வெற்றி அடைஞ்சது வந்து அவருடைய ஆன்மீக குருவினாலையும் சைத்தன்ய மகாபுருடைய கருணையினாலையும் தான் இது அவரால் இது சாத்தியமானுச்சு. When Lord Caitanya said to Sarvam Bhattacharya, I am not interested to see Prataparudra, when the same message conveyed to Prataparudra, சைத்தன்ய மகாபுரம் வந்து சர்வமா பட்டாச்சாரிய சொன்னார், சைத்தன்ய பிரதாபருத்ரா வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அதை வந்து பிரதாபருத்ராவுக்கும் அந்த செய்தி அனுப்பப்பட்டது. When Sarvam Bhattacharya conveyed that message to Prataparudra, Prataparudra said, my life is useless if I don't get the mercy and darshan of Lord Caitanya. அப்போ சொன்னார், பிரதாபருத்ரா சொன்னார், என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து வெற்றியடையும், நான் வந்து சைத்தன்ய மகாபுரனுடைய கருணையும் அவருடைய கருணையை பார்த்தா தான் எனக்கு வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொன்னார். I leave this royal dress, royal position, I will become a mendicant. நான் வந்து என்னுடைய இந்த அரச பதவியை விட்டுட்டு நான் வந்து ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு துறவி போல நான் வந்து ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். By seeing that determination of Prataparudra, Sarvam Bhattacharya said straight away, your darshan of Lord Chaitanya is certainly possible, certainly you will get blessings of Lord Chaitanya, there is no doubt. சர்வமா பட்டாச்சாரிய கேட்ட உடனேயும் சொன்னார் பிரதாபருத்ராட்ட, நீங்கள் வந்து சைத்தன்யமாக அவரோட பார்க்குற அந்த உறுதி வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொன்னார். In the Purport, Prabhupada writes, by the blessings of spiritual master Sarvam Bhattacharya, because Prataparudra's spiritual master is Sarvam Bhattacharya. பிரபுவார் வந்து பொருளர் எழுதுகிறாரு, அந்த சர்வமா பட்டாச்சாரியருடைய கருணை, அவர் தான் வந்து பிரதாபருத்ராவோட ஆன்மீக குரு. So by the blessings of spiritual master and Krishna, so blessings of Lord Caitanya, அதனால் வந்து Prabhupada writes that ஆன்மீக குருவினுடைய கருணையின் மூலம் கிருஷ்ணருடைய கருணை கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து பிரபுவார் சொல்கிறாரு. So here Prabhupada writes next in the Purport, one who desires to go back to Godhead, two things must be followed. இங்கே வந்து பிரபுவார் வந்து பொருளரில் சொல்கிறாரு, ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா 2 விஷயங்களை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு. These two things are women and worldly enjoyment must be prohibited by the devotee. இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை, பெண்கள், இந்த ரெண்டையுமே வந்து ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக விடணும். So why devotees of like Śukadeva Goswami never visit kings? Because they are attached to worldly enjoyment. ஏன் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து ஏன் மன்னர்கள் வந்து சங்கம் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்கெல்லாம் வந்து பௌதிக ஆசையோடு இருப்பாங்க. But the same Sukadeva Goswami not interested to see the kings, but he came
on his way, on his own will, he came to King Pariksit here. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து மற்ற மன்னர்கள் மேலே வந்து சங்கம் வச்சுக்க ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தார். ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமியே வந்து அவருடைய சொந்த விருப்பத்தினால வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு இருந்த இடத்துக்கு வந்தார். We all society is arrangement of Krishna. அவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பக்தர்கள். So why he came here? Because Prabhupada writes in the Purport, Parikshit Maharaj he was a great devotee and he is in the stage of his last stage of his life. பிரபுபார் வந்து பொருளுரையில் சொல்கிறாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து ஒரு உயர்ந்த பக்தர். அந்த நபர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி காலகட்டத்தில் இருந்தார். அதனால சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்தார். So here the point we understand here is Sukadeva Goswami came to give his blessings and also came on his own will. இங்கே வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவருடைய பிளஸ்ஸிங் கருணையை கொடுக்கறதுக்கும் அவருடைய சொந்த விருப்பத்தினாலேயும் வந்தார். And the particular this context of sloka says by his presence the place becomes the pilgrimage center. இங்கே வந்து இந்த பொருளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவருடைய இருப்புனால வந்து அந்த இடமே வந்து ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக மாறிடுச்சு. When the saintly personalities goes to different places, they make those places as holy places. இப்போ வந்து ஒரு ஆன்மீகமான உயர்ந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்களோ, அவங்க போனதுக்கு அப்புறமே அந்த இடமே வந்து ஒரு புனித தலமாக வந்து மாறிடும். Here we see the same context in Bhagavatam when Vidura came to Yudhishthira's Maharaj palace. இதே வந்து நம்ம வந்து விதுரர் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜினுடைய அரசவைக்கு வந்ததோடு ஒப்பிடலாம். So Yudhishthira Maharaj says, Bhavadbhis Bhagavatas tīrthakāḥ svayam vibho. He says, you are actually converting the places into pilgrimage by your presence. அவர் சொல்கிறாரு, யுதிஷ்டிர மகாராஜ் சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து ஒரு பில்கிரிமேஜ் ஒரு ரொம்ப கெட்ட இடத்த வந்து ஒரு புண்ணியத்தலமாக மாற்றுறீங்க உங்களுடைய இருப்பின் மூலம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So how they are able to do that? எப்படி அவங்க இதை பண்ணுறாங்க? So in the sloka says, tīrthi kurvante tīrthāni svantastena gadabhrata. He says they convert the places into pilgrimage centers because they carry Supreme Personal Godhead in their heart. அதை எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய இதயத்தில் வந்து அவங்க வந்து முழுமுதற் கடவுளை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. அதன் மூலம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண லலிதா விசாகா கே ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத பலதேவ சுபத்ரா மகாராணி கே ஜெய், ஸ்ரீ கௌரநிதா கே ஜெய். So here on that same purport Prabhupada writes the example. Prabhupada gives an example. அந்த பொருளுரையில் வந்து பிரபுவார் வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. Electricity is present all over the space. Which one? Electricity is present all over the space. கரண்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. And but the same electricity manifests in the bulb. ஆனால் அந்த கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பல்பில் வந்து வெளிப்படுது. Through the bulb we'll get the light. அந்த பல்பில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து வெளிச்சம் கிடைக்குது. The same way the Lord's empowerment exists in the heart of pure souls. அதே மாதிரி தான் ஒரு பகவானுடைய அந்த எல்லா சக்தியும் வந்து பகவான் பக்தர்களுடைய இதயத்தில் வந்து இருக்குது. So because that empowerment Lord's manifest his potency in the hearts of these pure devotees like Vidura, like Sukadeva Goswami, so they can make that particular place into pilgrimage. பகவானுடைய அந்த சக்தி வந்து பக்தர்களுடைய இதயத்தில் இருக்கிறதுனால வந்து அதுதான் வந்து அந்த இடத்த வந்து தூய்மைப்படுத்துது. So because of their potency they can convert any place into pilgrimage. அந்த சக்தியின் மூலம் வந்து அவங்க வந்து எந்த இடத்தையுமே வந்து தூய்மையான இடத்தமா புனிதத்தலமாக மாற்ற முடியும். So in that context our acharyas are writing an example saying that even many people are going to Ganga and other holy rivers. நம்ம ஆச்சாரியர்கள் வந்து இந்த ஒரு உறவில் வந்து என்ன எழுதுகிறாங்கன்னா, நிறைய மக்கள் வந்து புனித தலங்களுக்கு போகிறாங்க.
when they take bath into the holy rivers, they deposit the sins into the water. அவங்க வந்து அங்கே இருக்கிற நதியில் வந்து குளிக்கும்போது அவங்களுடைய எல்லா பாவத்திலையுமே வந்து அந்த நதி தண்ணியில் வந்து போடுறாங்க. When the saintly people take the bath in that holy rivers, they have the ability to nullify those sins. ஆனால் அந்த தண்ணியில் இருக்கிற எல்லா கெட்ட பாவங்களும் வந்து பொதுமக்கள் போடுறத வந்து அங்கே வந்து ஒரு சாதுக்கள் வந்து குளிக்கும்போது அந்த தண்ணியில் இருக்கிற எல்லா கெட்டதுமே போய் தூய்மை அடைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In the translation, Prabhupada writes, pure souls, they can make all places into pilgrimage centers. பிரபுவார் வந்து பொருளுரைகள் தூய ஆத்மா வந்து எல்லா இடத்தையுமே வந்து ஒரு புனித தலமாக மாற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So because they are merciful and they are very compassionate to the fallen souls, so they are doing the places into pilgrimage. அவங்க வந்து ரொம்ப கருணையோடு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப வந்து இந்த கற்றுன்ற ஆத்மாக்கள் மேலே வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து கருணையை காட்டுறதுனால தான் இது வந்து புனித தலமாக மாறுறதுக்கு காரணம். Mercy is coming in two types. கருணை வந்து ரெண்டு வகையில் வந்து வருது. Generally, sometimes mercy is given by seeing good qualities of a person. சில நேரம் வந்து இந்த கருணை வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நல்ல குணங்களை வந்து கொடுக்கும். Sometimes mercy is seeing without seeing the good qualities of a person. சில நேரம் வந்து அந்த நல்ல குணங்களை பார்க்காமலும் வந்து கருணை வந்து ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும். So, like Chaitanya Mahaprabhu, he delivers everyone in the whole world. உதாரணத்துக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து விடுவிச்சார். Lord Caitanya says to like our Chaitanya Mahaprabhu movement is like that, without seeing any qualification of the person, like delivered everyone in this world. சைத்தன்ய மகாபுருடைய இயக்கமும் அந்த மாதிரி தான். ஒரு நபரினுடைய தகுதி எதையுமே பார்க்காமலே அவங்களுக்கு வந்து கருணையை கொடுக்கறது தான் சைத்தன்ய மகாபுருடைய இயக்கம். And practically see, no one is qualified to get Krishna Prema in this world. யாருமே வந்து நம்ம நடைமுறையில் பார்க்கலாம் கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கிறதுக்கு வந்து தகுதியானவங்களே கிடையாது. In one lecture, His Holiness Jayapataka Maharaj says, in 500 years before, only there are 2 Jagai Maharajas. ஜெயபதக சாமி மகாராஜ் சொல்கிறாங்க 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து 2 ஜெகை மாதிரி தான் இருந்தாங்க. Now there is no shortage of Jagai Maharaj. ஆனால் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அதை மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. So, but how they can be delivered? அவங்கள எப்படி நம்ம விடுவிக்கிறது? Unless mercy is shown without seeing qualification, then only it is possible. இந்த தகுதியை பார்க்காம நம்ம கருணை கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி நபர்கள் எல்லாம் விடுவிக்க முடியும். Because Kali-yuga is full of faults. ஏன்னா கலியுகத்தில் வந்து எல்லாமே தவறுதலோட தான் இருக்கும். Only causeless mercy only works. கருணையற்ற காரணம் தான் வந்து இதை விடுவிக்க முடியும். So Prabhupada says when to his devotees, when the devotees are going to everywhere and they are asking those people to chant. பிரபுவார் வந்து சொல்கிறாரு பக்தர்கள்லாம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போய் அங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து சாண்டிங் பண்ண சொல்கிறாங்க. And those devotees are reporting back to Prabhupada saying, we are telling everyone, but they are not chanting. அப்போ வந்து அந்த பக்தர் வந்து பிரபுவார்ட்ட போய் சொல்கிறாரு நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்கிறோம் ஆனால் அவங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. Then Prabhupada said, you should not do like this. You have to say to everyone, please chant Hare Krishna mantra. Like folded hands, you have to beg them and plead them to chant Hare Krishna. But this is the way you have to do. Prabhupada told them. நீ வந்து போய் வெறுமனே சொல்லக்கூடாது. உன்னோட கை வணங்கி தயவு செய்து மந்திரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு நீ பணிவாக சொன்னால் தான் அது அங்கே வேலை செய்யும். We see when Chaitanya Mahaprabhu ordered Lord Nityananda and Ardas Thakur to go in every house in Navdeep and tell everyone to chant. அப்போது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சைதன்ய மகாபுரம் வந்து நித்யானந்த பிரபுவும் கரிதாஸ் தாகூரையும் வந்து நீங்கள் போய் எல்லா வீட்லேயும் போய் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பார்க்கலாம். And they practically went to every door, they knocked the door and they begged everyone. அவங்க வந்து எல்லார் வீட்டுக்கும் போவாங்க, போய்
அவங்க வந்து எல்லார்ட்டையும் வந்து ரொம்ப பணிவாக பிச்சையை கேட்குற மாதிரி நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுவாங்க. So, if we see like this, by mercy, causeless mercy only, it is possible to change any place into pilgrim center, may change anyone into devotee. இது வந்து நம்ம எல்லாரையும் பக்தராக மாற்றணும், இந்த எல்லாமே புனிதத்தலமாக மாறணும் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து கருணையற்ற காரணமற்ற கருணையை வந்து அந்த நபர்கள்ட்ட கொடுத்தா மட்டும்தான் இது சாத்தியமாகும். So, we understand from this another point, Prabhupada points out here, kṣatra-bandhavaḥ. இங்கே வந்து இன்னொரு விஷயத்தை பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, kṣatra-bandhavas அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So, here Parikshit Maharaj great humility was expressed. இங்கே வந்து பரீட்சித் மகாராஜனுடைய உயர்ந்த பணிவு வந்து இங்கே அவர் வெளிப்படுத்துகிறாரு. Here he says, even though I am not qualified to get the mercy, you came and bestowed mercy on me. அவர் பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறாரு, நான் வந்து கருணை வாங்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான தகுதியும் இல்லாமல் இருந்தாலும் நீங்களே வந்து முன் வந்து எனக்கு கருணை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. And here, even though Parikshit Maharaj is well qualified as a devotee, he is actually Rajarshi, but still Mahabhagavad, still he is out of great humility, he was expressing this way. அவர் வந்து ஒரு ராஜ ரிஷியாக இருந்தார் பரீட்சித் மகாராஜ், உயர்ந்த பக்தராக இருந்தார். அப்படி எல்லாமே இருந்தும் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, நான் வந்து தகுதி இல்லாத அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அவருடைய உயர்ந்த பணிவை குறிக்குது. So now, what is actually Parikshit Maharaj is expressing? He was expressing humility, but as a devotee, what should we learn? பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து இங்கே வந்து அவர் உயர்ந்த பணிவை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு. அதிலிருந்து பக்தர்களாகிய நாம் வந்து என்ன கற்றுக்கிடணும்? We have to have sincere desire to get improvement. நம்ம வந்து ரொம்ப சின்சியரான நம்ம நேர்மையான ஆர்வம் வந்து நம்மளை முன்னேற்றுறதுக்கு இருக்கணும். Here Parikshit Maharaj has sincere desire to hear about Krishna. இங்கே வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து ரொம்ப நேர்மையான ஆர்வமான கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுக்கான விருப்பம் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. And we should develop that hankering to hear about Krishna, to absorb in Krishna's, because when he was speaking Bhagavatam, he completely absorbed, even he doesn't have the feeling of thirst or drink. பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து பாகவதம் கேட்கும்போது அவர் எப்படி கேட்டார்னா, அவர் அந்த பாகவதம் கேட்கறதுல முற்றிலும் மூழ்கி போயிட்டார். அப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு கேட்டார், மூழ்கி போய் ஆர்வம், இந்த ரெண்டும் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. When we have that sincere desire, definitely Krishna arranges. நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நேர்மையான அந்த ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையுமே ஏற்பாடு பண்ணுவார். So when we have that sincere desire, the first class personality like Śukadeva Goswami definitely shows the mercy. நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம அந்த ஆர்வத்தோடையும் நேர்மையாகவும் கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதிரி நபர் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து கருணை கொடுப்பாங்க. Because what is the purpose of that hearing? To become advanced, to engage in devotional service. அந்த கேட்கறதுனுடைய நோக்கம் என்ன? நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுக்காகத்தான் நம்ம கேட்குறோம். So that is the reason these great personalities appear and to deliver fallen souls. அந்த காரணத்தினால தான் வந்து உயர்ந்த அவர்களாம் வந்து இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மேலே கருணையை கொடுக்குறாங்க. So in Prabhupada writes in that tīrthakāḥ sloka, Prabhupada writes in the Purport, when we go to holy pilgrimage centers, we are not mainly going there to take bath and come back. பிரபுபார் வந்து பொருளுரையில் எழுதுறாரு, நம்ம வந்து புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போகிறோம் அப்படின்னம்னா அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற நதியில் வந்து குளிச்சுட்டு திரும்ப வர்றதுக்காக போகிறது கிடையாது. Prabhupada writes, we should have sincere desire to hear from the saintly personalities living there. நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து அங்கே இருக்கிற உயர்ந்த சாதுக்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஆர்வத்தோடு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So when we hear from sincere personalities, because their only engagement is chanting, hearing. அந்த உயர்ந்த சாதுக்களுடைய முக்கியமான வேலை என்னவாக இருக்கும்? அவங்க வந்து பகவானை பற்றி கேட்குறதா இருக்கும், அப்புறம்
நாம உச்சரிக்கிறதா இருக்கும். They always engage in hearing about Krishna and chanting about Krishna. Prabhupada writes in that purport the example, like Narada Mahamuni gave the whole Bhagavatam, instructed Vyasadeva. நம்ம அவங்க வந்து முழுவதும் இந்த சேண்டிங் பண்ணுறதுலையும் பகவானை பற்றி கேட்குறதுலையும் மூழ்கி இருக்கிறதுனால, உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்குறோம், நாரத முனி வந்து வியாசதேவர்கிட்ட வந்து நீ பாகவதம் எழுதும்படி அறிவுறுத்தினார். And Vyasadeva chanted here, he is writing Bhagavatam. வியாசதேவரும் அதை வந்து எழுதுறாரு. And he taught to Sukadeva Goswami. அதான் ஒரு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. Sukadeva Goswami is reciting Bhagavatam. சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை வந்து திரும்ப So it is the way of only those, because these personalities, they always engage in chanting and hearing, they are making every place to pilgrimage. அந்த அந்த சாதுக்கள் வந்து பகவானை பற்றி கேட்குறதுலையும் பகவானை பற்றி சொல்கிறதுலையும் வந்து ஈடுபட்டுருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து ஒரு இடத்த வந்து புனிதத்தலமாக மாற்றுறாங்க. So the instructions which we are getting from these slokas is that we engage our life all the time hearing and chanting about the Supreme Lord. இங்கே இருந்து நம்ம என்ன ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே பகவானை பற்றி கேட்குறதுலையும் பகவானை பற்றி சொல்கிறதுலையும் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Why Sukadeva Goswami came here only to chant Bhagavatam? ஏன் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த இடத்துக்கு வந்தாருன்னா பாகவதத்தை சொல்கிறதுக்காக. He doesn't have any work here. வேறு வேலை அவருக்கு இங்கே கிடையாது. He purposely came on his own. அவரே சுய விருப்பத்தில் வந்து இங்கே வந்திருக்கிறாரு. So like this, when we are sincerely eager to hear and chant, definitely Krishna arranges. அதனால் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்வமாக நேர்மையாக நம்ம வந்து பகவானை பற்றி கேட்குறதுலையும் பகவானை பற்றி சொல்கிறதுலையும் ஈடுபட்டோம்னா கிருஷ்ணா எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணுவார். In ISKCON, many devotees has this experience. இஸ்கானில் வந்து நிறைய பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. Many devotees wants to know about Krishna, wants to, by getting some book of Purport, they want to know where is ISKCON temple. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. அவங்க வந்து சாஸ்திரங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. இஸ்கான் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. And they want to know about Krishna, they want to know about Bhagavad-gīta, they want to know about Bhagavatam. அவங்க கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறாங்க, பாகவதத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறாங்க, பகவத்கீதையை பற்றி தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறாங்க. So Krishna arranges various ways to get them to touch with temples and devotees. அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்வமாக இருக்கும்போது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவார் அந்த மாதிரி பக்தர்களை வந்து நம்ம சந்திக்கிறதுக்கு. And Krishna also gives various levels of advancement based on the devotional service, based on the devotional sincerity we have. அதனால் நம்ம இருக்கிற நம்ம ஆர்வம் இந்த இயக்கத்தை பொறுத்து கிருஷ்ணர் வந்து பல வகையில் வந்து பல நிலைகளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி நம்மளை முன்னேற்றுவார். So like this, we are all becoming devotees because of like saintly person like Prabhupada. நம்ம எல்லாரும் வந்து பக்தரானதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு உயர்ந்த சாதுவான பிரபுபார மாதிரி ஆட்கள். So like this, many, but like example, just for this small example, I just wanted to tell. நான் ஒரு இது அடிப்படையாக வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். One devotee met in Mayapur. ஒரு பக்தர் வந்து மாயாப்பூர் போயிருந்தார். Foreigner. அவர் வந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர். He was having in his life, his life is something very very strange. அவருடைய வாழ்க்கையே கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப குளறுபாடுகளோடு இருந்துச்சு. He used to drink. அவர் வந்து சாராயம் குடிப்பார். He used to drink not alcohol. He used to drink not the alcohol. அவர் குடிப்பார், ஆனால் வந்து அவர் ஆளுக குடிக்க மாட்டார். It is very strange experience in those countries, somewhere in Europe, somewhere, very corner. The devotee has, they go to, there is a hotel, some hotels, they will give the fresh blood. அப்போ அவர் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்தார். அவர் வெளிநாட்டில் வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் அங்கே வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு புதுசான தயாரிக்கப்பட்டதை வந்து கொடுத்தாங்க. This personality, they will, because when they offer
living animal, living monkey, something like that. In front of us, they chop the neck and they will give the fresh blood to drink. அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மாமிசம் அது வந்து அவர் கேட்டார். அது அவங்க எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா, அவர் முன்னாடி அந்த மிருகத்தை கூட்டு வந்து அந்த மிருகத்தை அவர் முன்னாடியே வந்து கழுத்தை வெட்டி அவருக்கு வந்து சமைச்சு கொடுத்தாங்க. So there are people like that, and by the mercy of Prabhupada, the movement spread all over the world, every corner, many people are becoming devotees like this. இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பிரபுபாதருடைய கருணையினால, இஸ்கானினுடைய கருணையினால தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு பக்தர்களாக மாறுறாங்க. Many places become pilgrimage centers. நிறைய இடங்கள் வந்து புண்ணிய ஸ்தலங்களாக வந்து இப்போ மாறிட்டு வருது in the world, இந்த உலகத்தில். So Prabhupada writes, a great saint whose presence turns any place into a place of pilgrimage. ஒரு உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் வந்து எந்த இடத்தையும் கூட வந்து ஒரு புனித தலமாக மாற்ற முடியும்னு பிரபுபாதர் பொருள் எழுதுறாரு. So like this we understand one more few instructions of acharyas. இது மாதிரி நம்ம ஒரு சில ஆச்சாரியர்களுடைய கருத்துக்களையும் நம்ம கேட்போம். The association of those great saintly personalities is to imbibe the taste of pure devotion. பக்தர்கள், உயர்ந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்திலிருந்து நம்ம என்னதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னோம்னா தூய பக்தி. Imbibe the taste of pure devotion about the transcendental activities of the Lord. நம்ம பகவானுடைய ஒரு ஆன்மீகமான செயல்களினுடைய அந்த அதில் மேலே ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திக்கிறத வந்து நம்ம அவங்கள்ட்ட கற்றுக்குவோம். So we need to hanker for that. நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி பகவானுடைய ஆன்மீக செயல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கணும். To get the taste of pure devotion. நம்ம தூய பக்தியினுடைய அந்த சுவையை வந்து நம்ம வந்து சுவைக்கிறதுக்கு. When we get the transcendental taste, our distaste, we become distasteful for material enjoyment. அப்போ வந்து நம்ம ஆன்மீக அந்த சுவையை வந்து நம்ம சுவைச்சிட்டோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம அந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய சுவை வந்து நம்ம Krishna in Bhagavad Gita says rasavarjam raso api asya param dushtva nivartate. When we get the higher taste, we leave the lower taste. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து எப்போ வந்து உயர்ந்த சுவையை அனுபவிக்கிறோமோ அப்போ தான் தாழ்ந்த சுவை நம்மளை விட்டு போகும்னு சொல்கிறாரு. So Srila Bhaktivinoda Thakur says, when we get the taste for activities and taste for holy name, your material bondage is vanquished. பக்திவினோத் தாகூர் சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து நாம உச்சரிக்கிறதுக்கும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கும் ஒரு டேஸ்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய சுவையெல்லாம் போயிடும் அப்படின்றாரு. So all our obstacles in our devotional service, in our devotional life getting removed. அதனால் நம்மளுடைய பக்தி சேவையில் இருக்கிற எல்லா தடைகளும் வந்து இந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா அப்படின்னா அது எல்லாம் விலகி போயிடும். So what is the process? Process is associated with saintly personalities and become eager to sincerely hear and chant. இது என்ன வழிமுறை இந்த டேஸ்ட்டை பெறுறதுக்கு அப்படின்னோம்னா நம்ம உயர்ந்த சாதுக்கள்கிட்ட வந்து சங்கம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கணும் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுறதுக்கு. And hanker to get the taste of pure devotion. நம்ம வந்து தூய பக்திக்கான அந்த ஏக்கத்தோடு இருக்கணும். So when you do become steady in that consciousness, what happens? நம்ம இந்த மனநிலையில் வந்து நம்ம வந்து படித்தோம் அப்படின்னோம்னா என்னாகும்? Gradually we get to the state of ruchi and asakti. அப்போ தான் அந்த நம்ம படிப்படியாக வந்து நம்ம ருச்சி ஆசக்தி அந்த நிலைக்கு வந்து போவோம். So unless this steady state comes, then only ruchi starts. Unless the steady state comes, ruchi doesn't start. நம்ம வந்து இந்த படிப்பு வந்து நம்ம வந்து வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ருச்சி நிலை வரும். So this steady state, Mahārāja says in one lecture, at least 50-60% ardas and obstacles got removed. Then we can become steady. நம்ம வந்து இந்த எப்போ வந்து நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னோம்னா நம்மளுடைய 60% தடைகள் வந்து நம்மளை விட்டு விலகி போனால் தான் நம்ம படிக்கணும்னு நினைப்போம். Otherwise, anardas and obstacles are not removed, we still in the phase of anardanavritti, or not in the steady phase. நம்ம வந்து அந்த அனர்த்த நிவர்த்தி நிலைக்கு வராமல் வெறும் அனர்த்தாவில் இருந்தோம்னா நம்ம அந்த நிலையான ஸ்டெடி ஸ்டேஜுக்கு வந்து நம்ம வந்து வர முடியாது. So we understand where we are standing. அதனால் நம்ம வந்து இப்போ எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம்.
To understand where we are standing, that also we need to come to steady stage. நம்ம வந்து நான் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணுன்னா கூட நம்ம வந்து ஒரு நிலையான நிஷ்டா ஸ்டேஜுக்கு வரணும். That is the place where we understand what we are doing, where we have. அந்த நிஷ்டா ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் தான் நம்ம வந்து எங்கே இருக்கிறோம், நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரிய வரும். So in that transcendental steady state, then we practice our devotional service by the association of pure devotees. அந்த நிஷ்டா ஸ்டெடி ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இருந்தால் தான் நம்ம வந்து தூய பக்திக்கான வழிமுறைகளை வந்து ஒழுங்காக பின்பற்ற முடியும். By association of devotees. Sometimes we may not get pure devotees all the time. நம்ம வந்து பக்தருடைய சங்கத்தின் மூலம் இதை சாதிக்க முடியும். சில நேரம் சாதுக்களினுடைய பக்தருடைய சங்கமும் இல்லாமல் இருப்போம். Srila Prabhupada books are there and Acharya's books are there and association of devotees, pure devotees are there in ISKCON also. இஸ்கானில் வந்து பிரபுபாருடைய புத்தகங்கள் இருக்குது, ஆச்சாரியர்களுடைய புத்தகங்கள் இருக்குது, பக்தருடைய சங்கங்கள் இருக்குது. To the extent our anarthas are removed, to the extent only we can get it inside. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட இருந்து அனர்த்தா வந்து போயிருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களெல்லாம் உள்வாங்க முடியும். So when we sincerely chant and hear and reading and all these services, எப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆர்வமாக நேர்மையாக நாமம் சொல்லி பக்தருடைய சங்கத்தில் இருந்து ஒழுங்காக பயிற்சி பண்ணுறோமோ அப்போலாம் அப்போ தான் இது வேலை செய்யும். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி காமெண்ட்ஸ், எனி டவுட்ஸ்? ஐ திங்க் no online. Okay, no online, right? Thank you. Any doubts? You are selling something? Mata is selling something. Hare Krishna Prabhuji. So, நம்ம எவ்வளோ பாவங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்குமா? ஆச்சாரியோட கருணை கிடைக்குமா? Translate பண்ணணும். இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து even if you do more sinful activities, still can we get mercy of devotees? If you do even more sinful life also, can we get mercy of devotees and become advanced? That is what we are talking about Jagai Madai. அதுதான் நம்ம இங்கே ஜெகமதை விஷயத்துலேருந்து கற்றுக்கிறோம். ஜெகமதை did full of sinful activities. ஜெகமதை வந்து முழுவதும் பாவச்செயல்கள் தான் பண்ணாங்க. But they got the mercy of Lord Nitya and Lord Caitanya. ஆனால் அவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரவோட நித்யானந்த பிரவோட கருணையை பெற்றாங்க. Lord Caitanya movement is only to deliver all the sinful people in the world. சைத்தன்ய மகாவோட இயக்கமே வந்து இந்த எல்லா பாவம் பண்ணவங்களையும் விடுவிக்கிறதுக்கு தான் இருக்குது. We don't have to worry what we did in our past. நம்ம வந்து நம்ம முந்தைய காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. Take shelter of Srila Prabhupada and all the devotees and all Sri Chaitanya Mahaprabhu. பக்தர்களுடைய அடைக்கலத்தையும் பிரபுபாருடைய அடைக்கலத்தையும் சைத்தன்ய அம்மாவோட அடைக்கலத்தையும் நம்ம பெறணும். We can easily come out. அப்போ நம்ம எளிமையாக வெளியே வந்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Of course, we understand that Parikshit Maharaj is Mahabhagavat. Parikshit Maharaj is Mahabhagavat, okay. And it is very interesting that Parikshit Maharaj has not yet started hearing Bhagavatam. But just by the presence of Śukadeva Goswami, he is saying, I have become place of qualified. You have become? Parikshit Maharaj is saying, just by Sukadeva Goswami's presence, I have become place of pilgrimage, which means purification, and he is experiencing the presence of the Lord. So that is the power of the presence of a great devotee. And I'm sure we also experience that sometimes in the presence of great acharyas and Vaishnavas. Just in their presence we feel so purified and we feel so elevated. And when we move away from their presence, we feel the lack of it. Hare Krishna. Thank you. A nice point. நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்ன பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறாருன்னா,
நான் வந்து என்னுடைய இதயம் வந்து இப்போ வந்து புண்ணியஸ்தலமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எதனால் அவருடைய இதயம் புண்ணியஸ்தலமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கே வந்ததுனாலேயே, அவர் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனாலேயே நான் என்னுடைய இதயம் வந்து புண்ணியஸ்தலமாக மாறிடுச்சுன்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம், பெரிய பெரிய உயர்ந்த பக்தர்கள்லாம் நம்ம இந்த கோயிலுக்கு வரும்போது, நம்ம அவங்களோட கூட இருக்கும்போது நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய இதயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு தூய்மையெல்லாம் உணர்கிறோம். ஆனால் அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அவங்களுடைய பிரிவை வந்து உணர்கிறோம். So in action to Prabhu's words, how Parikshit Maharaj felt it? இது பிரபு சொன்ன அர்த்தத்திலிருந்து நம்ம வந்து இது Because those saintly people carries the Lord in the heart always. ஏன் வந்து பரிசுத்த மகாராஜ் அந்த மாதிரி உணர்ந்தாருன்னா, அந்த சாதுக்கள் உயர்ந்த ஆன்மீக நபர்கள்ட்ட இதயத்தில் வந்து பகவான் இருக்கிறாரு, பகவான் சுமந்துட்டு வர்றாங்க. So Swantastena Gadabhruta, they have captured the Lord in their heart. அவங்க வந்து பகவானை பிடிச்சி வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. And Prabhu also said that after they left, we feel empty. பிரபு சொன்னாங்க, அவங்க போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெறுமையாக மாறிடுறோம். Why we are feeling like this? ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம உணர்றோம்? Because I am just telling whatever I hear and read, okay? நான் வந்து சொல்கிறேன், நான் என்ன படிச்சேனோ அதை சொல்கிறேன். See, when based on our hearts receiving capacity, to that extent Krishna also reveals in the heart. To the extent we are like, cultivate, the land is cultivated. நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து அதை வந்து உள்வாங்கிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இது நடக்கும். To the extent the land is cultivated, to the extent only seed can be grown. எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு விளைநிலத்தை வந்து நல்லா வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அந்த விதை வந்து வளரும். Bhagavatam says at the beginning, tat kshanat, the moment it is free of everything, automatic Krishna completely captured in the heart. அது சொல்கிறார், பாகவதம் சொல்லுது, நம்ம இதயத்தில் வந்து எல்லாம் சுத்தமாயிருச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Getting Sukadeva Goswami straight away unexpectedly is not an ordinary thing. சுகதேவ கோஸ்வாமியை வந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் வந்து நமக்கு முன்னாடி வர்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. Can we assume like this in our life? நம்ம இந்த வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி எப்போமா நம்மளுக்கு கிடைக்குமா? Even though we get a notice of 1 week or 10 days whatever time, when we get that kind of opportunity, நம்ம வாழ்க்கையிலையும் இந்த மாதிரி 7 நாள் 10 நாள் கடைசி காலம் நம்மளுக்கு சாக போகிற நாளும் கிடைச்சாலும் கூட இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க. Purport writes in another purport, because Parikshit Maharaj is qualified to hear Bhagavatam, for that the qualified speaker will come. Otherwise it will not. பிரபுவார் வந்து பொருள் எழுதுகிறாரு, அந்த பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அந்த தகுதியோட சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதிரி பெரிய நபர்கள் வர்றதுக்கான தகுதி அவர் இருந்ததுனால தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்தார். அப்படி தகுதி இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுகதேவ கோஸ்வாமியாருக்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க. So to get may not be Sukadeva Goswami, but maybe some pure representative to get in our life, we should also become qualified like that. So that we get. சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதிரி ஆளுக்கு எல்லாட்டிலையும் கூட ஒரு கொஞ்சமாவது உயர்ந்த நபர்கள் வரணும்னா கூட நம்ம அந்த நபர்களுக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்மகிட்ட தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டா தான் வருவாங்க. But the question here arises, what qualification we have? We are getting so many pure souls in our life day to day in this call. What qualification we have to get Prabhupada in our life? ஆனால் நம்ம கேள்வி கேட்கலாம், நம்மளுக்கு என்ன தகுதி இருந்துச்சு நம்ம பிரபுபாதர் நம்ம வாழ்க்கையில் வர்றதுக்கு? What qualification we have? We have such all the Ajonas, Mahasomar, Ajonas, Guru Maharaj, everybody they are coming to our life. What the qualification we have? நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து என்ன தகுதி நம்மகிட்ட இருந்துச்சு? பாண்டுசாமி மகாராஜியும் ஜெயபத சாமி குரு மகாராஜ் மாதிரி வர ஆட்கள்லாம் நம்மகிட்ட வர்றதுக்கு என்ன தகுதி நம்மகிட்ட இருந்துச்சு? அவங்க வந்தாங்க நம்மகிட்ட. No qualification. தகுதியே இல்லை. Then what is the qualification here? அப்போ என் தகுதினா என்னங்க? It is only causeless mercy. அது அவங்க காரணமற்ற கருணை. So we can only hanker for causeless mercy. It doesn't mean that we take advantage of that. We only hanker for causeless mercy, but doesn't mean that we take advantage of causeless mercy. நம்ம வந்து காரணமற்ற கருணையை வந்து ஏங்கணும், அதுக்காக ஏங்கணும். அதே நேரத்தில் அந்த காரணமற்ற கருணை வரும்போது அதை வந்து பலனை எடுத்துக்கிடணும். We do our sincere sadhana perfectly. நம்ம சாதனா வந்து ரொம்ப பக்குவமாக பண்ணணும்.
Kurti sadhya sadhya bhava sa sadhana vida. Bhakti-rasa says. Bhakti-rasa says, when we engage our sincere sadhana by our senses and mind and intelligence, what happens? பக்தி ரசாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம வந்து ஆர்வமாக நேர்மையாக நம்ம வந்து மனசு புலன்கள் அறிவை பயன்படுத்தி பக்தி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Now Parikṣit Maharaj is engaging hearing. இங்கே வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்கறத பண்ணுறாரு. What happened to him? அவருக்கு என்னாச்சு? He is in the bhava stage. He actually absorbed in bhava stage completely by hearing Bhagavatam, Sukadeva Goswami. Completely, he has forgot his body for 7 days. அவர் வந்து முழுமையாக வந்து பாவ நிலையிலேருந்து முழுமையாக வந்து அந்த பகவானை பற்றி தியானத்தில் அனுபவத்தில் வந்து மூழ்கிட்டார். Unless he gets to the transcendental stage, it is not possible to just forget the body. அவர் அந்த நிலையை அடையாமல் வந்து அந்த உடம்பை பற்றி மறக்கிறது வந்து ஈஸியான வேலை கிடையாது. So, because sincere hearing and he already qualified personality, but he got that stance state because of he is qualified for that. அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து அந்த தகுதியோடு இருந்த ஆர்வத்தெல்லாம் இருந்தார். ஆனாலும் அந்த அந்த முழுவதும் மூழ்கி இருந்ததுனால தான் அவரால் அந்த உடம்பு எல்லா பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடிஞ்சது. So we also need to perfect our sadhana, perfect our service, devotional service by chanting, hearing, reading and all other activities. அதனால் நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய சாதனா, நம்மளுடைய கேட்கறது, பகவானை பற்றி பேசுறது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பக்குவ நிலை அடைய முயற்சி பண்ணணும். And also simultaneously we pray for Krishna for his mercy. அதே நேரத்தில் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய கருணைக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணணும். And we pray to Guru and all acharyas for their mercy. குரு அண்ட் ஆச்சாரியர்களுடைய கருணைக்கும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். When we have this kind of attitude and process and do the process, definitely mercy will come. நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Nice point.